定刻となりましたので、それでは、始めさせていただきます。こんにちは。本日は IVIM テクノロジーが主催するセミナーにご参加いただき、誠にありがとうございます。本日、進行を務めさせていただきます。株式会社ニューロサイエンスの足立と申します。よろしくお願いいたします。本日のウェビナーでは、アトピー性皮膚炎や間質をはじめとする皮膚疾患研究に関する最新の研究データとアプリケーションをテーマに、熊本大学の滝澤仁教授とKAISTのPilhan Kim教授にご講演いただきます。滝澤先生には日本語で、Pilhan先生には英語で講演いただきます。ウェビナーの進行中にご不明な点やご質問がございましたら、下記にあります Q&A 欄にご記入いただけますと幸いです。それでは1つ目のセッションを担当する教授である滝澤仁教授をご紹介いたします。滝澤教授は東京大学にて修士博士号を取得され、スイス・チューリッヒ大学で研究員として活動されました。現在は熊本大学国際先端医学研究機構の教授として在職され、研究活動を行い、多数の学会発表や論文発表を行い、活躍されております。今回のウェビナーで講演いただけることに心より感謝申し上げます。滝澤教授、それでは講演をお願いいたします。はい、ご紹介ありがとうございます。熊本大学の滝澤と申します。本日の講演ではですね、皮膚と骨髄連関ですね、感染に伴う皮膚由来の GCSF が病的な高中級酸性を誘導するというテーマでお話しさせていただきます。はい、皆さん、ここの、ウェビナーに参加されている方々は、皮膚の専門で、ご存知だと思いますけれども、皮膚の炎症、疾患の中で、感染という病気があります。それで、この感染というのは、子供より大人に、老人になるに従って増える疾患で、世界中では、100万人以上の患者さんがいらっしゃるということです。で、この感染の、発症とか進展メカニズムに関しては、かなりよく研究されてまして、ここに示す、自然免疫細胞であるデンドリティック細胞や、ランゲンス反細胞が活性化しまして、それで、インターロイキン12、あるいは23などのサイトカインが産生されることにより、特に23がですね、TH17 の誘導を起こし、さらにはその TH17 が IL17 を産生することによって、ケラチノサイトが増殖して疾患が起こるということが分かっています。それゆえに、この、分子メカニズムのキーであるこの IL23 やあるいは IL17 をブロックするような抗体を使えば、治療効果が期待されるわけです。実際に、そういった治験は行われていますけれども、IL17 あるいは IL23 のどっちのブロッカーでもですね、50%の患者さんに対して、そこは見られるんですけども、残りの患者さんについては、治療効果が良くないということが言われています。ここからですね、我々はもしかしたら、先ほどの、細胞、あるいはシグナル以外にも重要な細胞があるんじゃないかと思い、研究を始めました。で、本研究ではですね、主にマウスのマウスのモデルを使ってやりました。で、うちの博士学生である、トム君がですね、メインにやった仕事になります。で、これは非常にウェルエスタブリッシュされたマウスモデルですけども、マウスの、皮膚に、トーラクレセプター7のですね、アゴニストである、イモキミブという IMQ と、後に省略しますけども、を塗布して、数日見るとですね、人の患者さんの感染で見られるような、飛行だったり、あるいは、免疫細胞のこう集積っていうのが見つかると。で、これは我々が再現しても非常によく、再現できるモデルであることは確認しています。で、私たちはですね、その自然免疫細胞を特に、興味持って研究してきましたので、その細胞の解析を行いました。皮膚で、コントロール群と IMQ 群を用意して、それをですね、自然免疫細胞を見るような、ファックスパネルで染色しますと、ここにお示します高中級であるニュートロフィルですね、が IMQ と符合に増えるということが分かりました。一方、他のフラクションに関してはあまり変わらないか、あるいは減少するという傾向で、もしかしたらこの高中級っていうのが、感染に対して何かの影響を及ぼしているのではないかと
いうことが、ここのタイムコースでもですね、病変とともに上がってくるということが確認されました。そこでこの高中級の動きを見るために、カイストのピラハム・キム先生にご協力いただきまして、イントラバイタルで、皮膚の病変を見ました。でもここではですね、高中級が赤に光るようなネズミですね、を使いまして、血管を緑で染めております。で、あとは、ハーモナイゼーションシグナルでコラーゲンを見るというシステムです。で、この皮膚をこう上から見ますとですね、その毛根の部分がですね、ちょっとこうシグナルが高くて赤く見えるんですけども、それ以外にもですね、その毛根のシグナル以外にも、例えば電話のシグナル見ますと、赤で小さい細胞がこの血管の周りに集積してくるものが見えます。で、これが、高中級なんですけども、これをさらに、解析を、進めました。で、ここでは、得られたそのイメージング情報ですね、画像解析ソフトを使って、赤で、ここですね、グレーは血管で、赤が高中級で見てます。そうしますと、ランダムスポットっていうのは、理論上の、ランダムに置いた血球に見立てた、ドットでして、それに比べて、例えば Day1、Day0 ですよね。高中球が血管周辺に徐々に集まってきて、Day1 ではかなり優位に、ランダムスポットに比べて優位に、血管にくっついている、あるいは血管から10マイクロメーターの距離にあるというものが見れます。それは Day2 でも一緒です。そうしたことから、おそらくこの高中球っていうのが皮膚で何かの機能を持ってるんじゃないかということが推察されるわけです。で、高中球のお話に戻りますけども、高中球っていうのは自然免疫細胞ですけども、非常に短命の細胞として知られていて、骨髄で作られた後は、その後さまざまな組織に、入っていって、それぞれ、組織ごとに違う半減期を持っています。で、短いものでは肝臓の9時間ぐらいから、長いものでは皮膚の18時間ぐらいというふうに組織に依存して、細胞の、寿命が決まると。で、先ほど申し上げましたけども、この好中球っていうのは骨髄で凍結幹細胞やレ前駆細胞から分化を経て作られていることが知られていて、で、ここで作られた成熟した好中球っていうのは、CXCR4 とか CCXCR2 のシグナルを使って骨髄から血中に入っていき、血中からさまざまな組織に行くということが分かっています。で、その後は、その先ほどの、アポトーシスによって死ぬ細胞もいれば、一部は骨髄に戻っていくということが最近知られています。それでその作られている骨髄っていうのを次に見てみました。IMQ を塗布後に4日目に骨髄を取ってきて、先ほどの未熟な、高中球ですね。ここでは LY6G ローの未熟な高中球と成熟の LY6G ハイの高中球を見てみますと、コントローリングに比べてですね、16時間、2日、4日と追うごとに、この LY6G ローの未熟な高中球が増えていくのが見て取れます。それで、今のその解析をですね、パイチャートにしたものがこれですけども、骨髄では先ほど言いましたように、未熟な細胞と成熟な、高中球が、16時間ぐらいはほとんど変わらないんですけども、2日、4日と追うことによって増えてきます。それと同時に、皮膚の高中球見てみますと、ほぼあれですね、骨髄で作られるのと同時期にですね、一部の高中球が皮膚に侵入して増えてくるという像が見て取れました。で、じゃあこの高中球はその感染についてどんな機能を持っているのかということを次に調べました。で、一般的に高中球っていうのは自然免疫細胞なので、感染に対して、抵抗性を示すために細菌などを殺すような機能を持っています。しかしながら最近の研究でいろいろな疾患においてですね、違う異なる機能を持った高中球が存在することが分かりました。ここではですね、ネトーシスといって高中球が、こう自爆するような形で、核やタンパク質を外に放出して、細胞や組織に影響を与えるっていう、方法や、あるいは、活性化酸素などを、産生して、影響を及ぼすということが知られています。で、ここに見て分かることはですね、それぞれ臓器、あるいは疾患ごとに、高中球の機能が違うということです。
そこで皮膚ではほとんどこの機能分かってないので、次にこの高中級の機能を見に来ました。やったことは、バルクの RNA シークエンシングで、4日後の、高中級をですね、皮膚または末梢血から集めてみます。そうしますと、コントロール群と IMQ 群というのは比較的きれいに分かれると。で、実際にどんな遺伝子群が動いているのかを見てみますと、ここに示しますように、皮膚では、抗原提示、あるいは、インターロイキン1、または、これはオキシデーティブな、活性化のそういう低下因子の、発現というのが上がってくるのが見て取れます。しかしながら、末梢血ではですね、一部は抗原発提示やあるいは、オキシデーティブなパスウェイというのは同じような動きを見せるんですけども、インターロイキン1については影響が見えないということで、この、皮膚で見える高中級の機能っていうのは、おそらくもう骨髄を出たあたりから、末梢血を通ってる間に、形作られるんじゃないかと。で、先ほどのこの感染に重要なインターロイキン17のシグナルを見てみますと、面白いことに IMQ 群でインターロイキン 17A のですね、アルファの発現が上がっていて、これは皮膚の細胞でしか見れなくて、末梢血の高中期では見れないということが分かります。で、これらは RNA-seq のデータなので、再度これをバリデーションするために、例えばロスをですね、ファックスで解析しますと、末梢血、皮膚ともに、IMQ 群では高中級でロスの発現が上がってきますし、面白いことにですね、高中級、一般的にその感染の時にはですね、ガンマデルタ T 細胞が IL-17 出すんですけども、それ以外にも高中級も IL-17α を出すということが確認されました。そういうわけで、この高中級自体がですね、感染に、影響を及ぼすのではないかという仮説を持ちまして、次は高中級を、ディプリション、除去するために、LY6G に対する中和抗体を、打ちました。で、その感染を起こす前ですね、2日前からですね、高中級を打って、じゃなくて抗体を打ちまして、高中級を、除去します。で、この時にはですね、末梢血や骨髄の高中級は抜かれないんですけど、除去できないんですけども、皮膚の高中級が約8割ぐらいの効率で除去できることが分かります。そうしますと、高中級を抜くだけで、皮膚にあるインターロイキン17のアルファが減りますし、それに移行するかのように、感染の病態も完全には寛解しませんが、半分以上を抑えられるということが分かりました。それでは、じゃあ、先ほどの骨髄で作られる、高中級酸性について、どんなシグナルが、必要なのかということを次に調べました。で、当然ながら、その皮膚で、感染を起こしてますので、皮膚にそういうシグナルがあるんじゃないかという仮説のもと、皮膚にある、炎症性サイトカイン、あるいは、ケモカインなどを網羅的に調べたところ、見つけたのはですね、血清の中にある GCSF 量が16時間、2日、4日と行くに従って、ドバッと増えてくることが分かりました。じゃあ、この GCSF はどこで産生されているのかと見るために、感染を起こした後のですね、さまざまな組織ですね、皮膚、肝臓、脾臓、骨髄を取って GCSF の遺伝子発現量を見たところ、骨髄とか、あるいは他の臓器ではほとんど変化に見られないんですけども、皮膚に特異的に GCSF の量が上がっていることが分かり、おそらくこの皮膚の炎症に伴い、何らかの細胞が GCSF を産生しているだろうということが分かりました。じゃあ、どの細胞かということで、皮膚を単理してきまして、そこからフローサイトメトリーを使って、さまざまな細胞種ですね、血管内皮、あるいはケラチノサイト、ファイブロブラスト、あるいはランゲスハンス細胞を取ってきまして、まずは、この、感染を誘導した時のリガンドに対するレセプターですね、トーライクレセプター7の発現を見ました。で、これは自然免疫シグナルなので、普通は自然免疫細胞ですね、ランゲンハンス細胞とかで発現が高いんですけども、それに対しても、より高い発現が、血管内皮で見られました。で、その血管、すべての細胞において GCSF 量を計測してみますと、骨髄の、血管内皮では何の変化も見られないんですけども、皮膚の血管内皮で特異的に GCSF の発現が上がると
いうことが、生体内で分かったわけです。では、実際にこれが本当の、事象なのかということを調べるために、皮膚からですね、これは野生型の何も病気を起こしてないネズミから皮膚を取ってきて、ファックスで血管内皮を、ソーティングしまして、先ほどの、IMQ あるいはコントロールで直接刺激して GCSF を測ってみました。そうしますと、その試験管内でもですね、際限よく、IMQ の刺激を直接、血管内皮が認識して GCSF を産生するということが分かったわけです。じゃあ、この、皮膚の、血管内皮から産生する GCSF が本当に、病態に関連しているのかということを次に調べてみました。で、やったのはですね、高中級除去と、失礼、ほぼ同じような実験ですけども、GCSF に対する、中和抗体を、感染を起こす間に、打ちまして、まず中和してみると。そうしますと、予想通りではありますけども、骨髄での高中級酸性はガタッと落ちますし、30%ぐらいで落ちますし、皮膚に、輸送してくる高中級の量も80%減ってきます。で、その結果、先ほどの高中級除去の実験と同じように、感染が50%の、効率で抑えられるということから、皮膚で産生される GCSF が骨髄に到達して高中球を作り出す。で、作られた新しい高中球が皮膚に郵送して感染に関与しているということが分かったわけです。ここでやった実験っていうのは全てマウスの実験ですので、じゃあもしかしたらこれが本当に人で当てはまるのかということを次に見てみました。で、使ったのはですね、これはもうすでにパブリッシュされているような、シングルセルあるいはバルク RNA-seq のデータがありまして、皮膚の、正常な皮膚あるいは感染を起こした患者さんの皮膚を取ってきて、シークエンスデータがもうすでに、利用できるような状態になっています。そこで先ほどお示ししましたような高中級関連、あるいは、高中級酸性関連の因子を、再解析してみますと、正常の皮膚に対して、高中級関連、どちらもですね、酸性が、上がってくるということが分かりました。で、このデータベースとは別にですね、さらにシングルセル RNA-seq のデータもありましたので、そちらの再解析も行ってみました。でも皆さんご存知のように、正常皮膚に対して、感染の皮膚ではですね、全く新しいポピュレーションが出てきます。これは、ケラチノサイトというポピュレーションなんですけども、全く違う像が見えると。その中でもこのシングルセルデータでは、血管内皮と、あと骨髄球系の細胞がありましたので、それらについて GCSF のシグナルを見てみました。で、GCSF のリガンド自体は、マウスの実験であったように、血管内皮の一部で酸性が見られるのに対し、その、レセプターである、GCSF レセプターっていうのは骨髄球系の細胞で、発現が見られることから、我々がマウスで見ているようなそのシグナルアクセスっていうのは、人でも非常によく保存されているのではないかというふうに今考えております。で、これが今日のお話のすべてになりますけども、我々が見つけたのはですね、感染が起こりますと、皮膚にいる血管内皮が、リガンド、あるいは、そうですね、炎症を直接認識して GCSF を産生すると。そうしますと、この GCSF が血中を通って骨髄に行って、骨中球産生を制御すると。で、この産生された高中球っていうのは、かなりおそらく特殊な高中球と思いますけども、先ほどお示しますようなロスの発現が高かったり、インターロイキン17が、発現していたり、そういった高中球ですけども、その高中球が病的な状態で、さらに皮膚に戻ってくることによって、感染の病態を悪化させるということが分かりました。で、実際にそのシグナルですね、GCS のシグナルだったり、あるいは高中級自体を、ブロックしますと、感染が、緩和するということから、おそらく今まで高中級っていうのは、この感染のモデルではほとんど注目されてきませんでしたけども、TH17 や他の、獲得免疫細胞に
加えて、こういった自然免疫細胞ですね、の一部である好中球っていうのが重要な役割を担っているということが本研究から明らかになったと思います。以上は熊本大学のですね、私の研究室、ステムセルストレスという研究室がありますけども、そのメンバーの中でもですね、博士学生であるトムソン君がこの研究を一生懸命やってくださいました。また、皮膚の専門家である九州大学の佐田先生と、あとは、ツーフォトンの、権威である、ピルハン・キム先生と、その、同僚の人たちによって、この研究が達成されたので、ここに感謝の意を示したいと思います。以上です。ありがとうございました。このセッションに関してご質問のある方、ありましたら、よろしくお願いします。もし、追加等で、ご質問がありましたら、最後にありますアンケートにお答えいただいて、後日こちらの方から回答もさせていただきますので、滝沢教授、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。続いて、2つ目のセッションを担当する教授、ピルハン・キム教授をご紹介いたします。ピルハン教授はソウル大学で電気工学の学士、修士、博士号を取得され、その後、ハーバード医学大学とマサチューセッツ総合病院で研究員として活動されました。現在は韓国科学技術院KAISTの教授として在職されており、ナノ科学技術大学院の教授職も兼任されています。また、IVIM テクノロジーの CEO 兼 CTO としても活躍されています。キム教授の研究分野は、バイオイメージング及び生体内可視化技術を含むさまざまな生命科学技術に及んでおり、多数の論文を発表されています。特に工学及びバイオテクノロジーの分野で世界的な成果を収められ、さまざまな学会で活発に活動されています。本セミナーは英語での進行となります。セッション中にご質問がある場合は、英語でご記入いただきますようお願いいたします。日本語でのご質問の際は、後日、日本語での回答とさせていただきますので、よろしくお願いします。So, Pilhan, please start your presentation. Okay, thank you. So thank you everyone for joining today's webinar. So my name is Pilhan Kim. So today I will introduce technique called intravital two-photon microscopy, which is a technique for in vivo live cell and drug imaging in a live animal model. And today I will try to introduce several in vivo imaging applications using intravital microscopy for skin disease research. Okay, so as some of you already know, the intravital microscopy, it can provide this microscopic scale, cellular level images and video in the live animal model in vivo. So compared to other imaging techniques such as X-ray, PET, CT, MRI, intravital two-photon microscopy can provide much higher resolution, enough to distinguish individual cell in the live animal model. So this particular video was obtained from the lung of anesthetized live animal model. And in here, we are visualizing the blood flow in green color with FIT spectrum. And then in addition to that, we are also imaging the neutrophil in red color. So as Professor Takizawa already explained, that neutrophil plays a very critical role in the inflammation. And then during the acute lung injury, we can see the increased number of neutrophil inside the lung microvessel, and then they're clustering inside the vessel, as you can see in here. And then as a result, it disturbs the microcirculation in the lung. So in this particular example, we labeled the neutrophil by using anti-MI6 antibody conjugate with red fluorophore. And then those antibody fluorophore were intravenously injected 2 to 3 hours before these imagings. Okay, in addition to that, we can also image the fluorescently labeled drug
in the live animal model. So this particular example was obtained from the liver of anesthetized mouse model. This is a real-time video, and then you can see the blood vessel in green color, and then red color is the fluorescently labeled nanoparticle IV injected through the tail vein. And then in real time, you can see how they are flowing inside the liver sinusoid vessel, and then how they are accumulated inside the liver sinusoid vessel. So in short, intravital microscopy is a very useful technique to acquire these live cellular level images and videos in a live in vivo animal model with molecular and functional informations. So to obtain this kind of intravital images, we developed this dual mode intravital confocal two-photon microscope. And then this is all-in-one packaged system with quite compact size. And then this microscope it's very much optimized for in vivo, cellular level intravital imaging of various internal organ of a mouse model. And then this mouse can do both of two-photon imaging, four-color two-photon imaging, and four-color confocal imaging by using just one single box. And then if needed, we can also connect the additional lasers, such as tunable titanium sapphire pentasecond pulse laser system through the optical port behind the box. And then this microscope is capable of real-time imaging with a speed of 50 frames per second at 512 by 512 pixels per frame. And based on this real-time imaging capability, we built in automatic live tissue motion compensation function, which is very critical to obtain high-quality images and video in the internal organ of a live animal model. So this is how it looks like when it's working. So we just open the sliding door, bronze sliding door, and then we can put the live anesthetized mouse model on the heated motorized stages. And then we can control the stage under the objective lens to obtain high resolution images and videos, as I showed in the previous slides. And then inside, this all internal space is temperature regulated by heating system. And then we have a built-in CCD camera for real-time animal monitoring during the imaging. So let me just show you several examples of four-color two-photon imaging and confocal imagings. So yeah, to briefly explain, the advantage of two-photon microscopy is it can generate fluorescence signal only from the focus inside the 6 sample. So naturally, this two-photon microscope is capable of section the image in the thick biological tissue in a live animal model. And then by using a longer wavelength laser, it can penetrate deeper into the biological tissue. So it can do deeper imagings. And then in addition to that, especially for skin study, two-photon microscopy is also capable of label-free second harmonic generation imaging, which is very useful to visualize the collagen or other regular protein fibers without any labeling in live tissue in a live animal model. So this particular example was obtained from the liver with the fibrosis and steatosis model. So this green color is the fibrotic collagen accumulated in the liver in this mouse model. So this green color, we didn't label the collagen. We just used two-photon microscope to detect the second harmonic generation SHG signal to visualize this fibrotic collagen. So when we apply our two-photon microscope, four-color two-photon microscope in the skin, this is the very typical data we can obtain from the skin. So in this particular example, we anesthetized the transgenic mouse model of HDV GFP and R26 MTMG. So every cell nuclei express GFP, so we can nicely see the every cell's nuclei in green color. And in addition to that, we can also see every cell's membrane based on this membrane TD2 expression under this R26 promoter. And then we inject some dye
so far red color dye into the tail band, so we can see the blood flow in blue color, which is pseudo color. And then we can, and then also we can see the collagen, as I explained to you in the previous slide, using SHG signal. So we can very nicely see this dermal collagen in white color, right? And then if you look at it, you can see the sebaceous gland in the hair follicle and this, capillaries, dermal collagens. And if we go deeper, we can see these larger vessels. And then we can see this is dermal papilla at the bottom of the hair follicle. And then this is more, maximum intensity projection image to see everything in one single images. Okay, and then those images were obtained from the live anesthetized mouse model. And then you can appreciate this, the very high resolution imaging is achievable by using our 2-photon microscope. So this is another imaging data obtained from the muscle. So in here, in addition to collagen in the fascia in the beginning, we can also see the myosin filament inside the myocyte, which have this periodic structure. So we can nicely see the myocyte and the nuclei and the vessel also, like this. And then not just a single FOV, single images, we can obtain multiple images and then at different location, and then we can automatically stitch those single FOV images to generate this wide area mosaic images automatically. And then so what about the other organs? So this is another example, another data obtained from the pancreas in the abdomen. So you can see the individual isonite cell and their nuclei and the capillary in blue colors. And this is wide area mosaic images. This is a kidney, so we can nicely see the individual tubule, right? And then this is a large area images obtained from the kidney under anesthesia. Okay, so like this, and this is from the mouse model, we can image more than 30 different internal organ and tissue in several level. So all these images were obtained from the live, anesthetized mouse model. So not just the skin, we can also image brain tumor, and the other tumor model. This is a colorectal tumor model, pancreas, spleen, and GI tract, adipose tissue, prostate, placenta in a pregnant mouse model, lymph node all around the body, memory tissue. This is a cell transplant, kidney, muscle, liver, heart, lung, and so on. So let me briefly explain about this real-time imaging capability. If you imagine, even though the mouse is anesthetized during the imaging, still the mouse is breathing air and heart is beating. So always in microscopic scale, we have severe motion artifact, as you can see in this example. So this is the real-time data, real-time video obtained from the kidney, actually. And then due to breathing, we can see this huge motion. So our approach is quite simple, very straightforward. So we just record the video rate high-speed videos, and then we remove the out-of-focus frames, and then we do the frame-by-frame registration to compensate the tissue motions. So you can compare these two images, so with motion compensation and without motion compensation. So to obtain this high-quality motion compensation, first, your microscope need to be fast enough to track all these cellular level motion in the internal organ, and then you also have your own algorithm to compensate its motion, and then remove the out of focus image data. So in our microscope, we built in this motion compensation function, automatic motion compensation function into the software. So all you need to do is just turn on the motion compensation function and press one single button. And after a couple of seconds, it automatically generated these motion compensated images. In addition to that, based on our real-time video rate imaging capability, we can also integrate AI algorithm for denoising. So let me introduce one work. This is the collaboration with another professor at KAIST, Professor Young-Yoon. And then this is the modified version of the denoising of blind spot denoising algorithm. And then the good thing of this algorithm is it can be done automatically. Okay.
And then this is a very much optimized denoising model for high-speed microscopic video. So this is the real data. So on the right-hand side, this is our real-time video obtained from the skin of H2B-GFP, IL-26 NTMG mouse model. And then in blue color, we are visualizing the red blood cell. Okay, so you can see this single red blood cell, flowing into the capillary in the skin. And then in the middle, we are looking at the sebaceous gland, right? And then after denoising, so you can see this more high quality denoised real-time video. And then we can see very fast dynamics in the skin. And then again, I'd like to emphasize this algorithm is automatic. So you don't need to do anything. You just need to press one single button and then run the program, and then it will automatically generate this denoised video. So let me show you several more examples. So this is a more challenging example. This is the data real-time video obtained from the kidney, right-hand side. This is the after denoising. So as you can see, this algorithm is very effective in removing all the noise from this high-speed real-time video. And then more extreme cases. Now in here, the signal is very low, so we don't see much in this area. But after denoising, we can nicely see this hidden structure in the real-time video, as you can see in this example. So this software is available for trial. So if you're interested, please let us know. And then not just our microscope data, it also supports all other real-time videos for denoisings. And again, it's very easy to use. It's just single button click, automatic denoising software. Okay, so now let me show you several examples of skin imagings. So we preferred this ear skin with the transparent glass, as you can see in here. And then after applying the motion compensation, we can obtain these, time-lapse videos from the ear skin. In this particular example, we are visualizing the macrophage and neutrophil in green color by using this RIGM GFP mouse model. And then at the same time, we are imaging the blood vessel, labeling the endocellular cell by intravenous injection of anti-CD31 antibody conjugate with the parallel fluorophore. So in red color, basically we are looking at the endocellular cell to see the blood vessel. And green color, we can see this, moving mostly neutrophils and then some macrophages. And then using this setting, this is a 6 hours video after injection of some protein into the dummies. This is a published work actually. So this KLS protein were injected, intradermally injected using microinjector in here, right, in the middle. And then we observed the recruitment, the infiltration of the neutrophil to the injection site at 3 hours and 6 hours after this protein injection. So we can, nicely see, how actively this neutrophil and then some macrophages recruited into the injection site. Okay, so those are the cell imaging. So, and then as I explained to you before, we can also use intravitreal microscopy to visualize the drugs, right? So this is one example. This is another, published work. So in here, my collaborator prepared this nanoparticle, BRMP, like this. And then they use, they applied it to atopic, dermatitis mouse model. And here, this blue color is collagen. So we can nicely see the dummies in blue color and then epidermis on top of it, right? And then when you apply this nanoparticle on the surface, on the skin surface, you can see, over time, 20 minutes, 40 minutes, 60 minutes, 80 minutes, 100 minutes, you can see the, delivery of this nanoparticle, maybe through the, hair follicle. So this is a better version. So this is the beginning, 6 hours after and 12 hours after. So we can nicely see the, this, red, fluorescently labeled nanoparticle is penetrating into the delivered to the dummies, shown in blue color.
using second-order generation signal through the hair follicle, most likely. So this is one good example to how we can use intravitreal two-photon or confocal microscope to monitor the drug penetration in the skin into the dermis. So another example, this is a little bit older result. So in here, this is the uptide, transporting nanoparticle. So just the uptide APT, and then this nanoparticle assembled in uptide in red color. Okay, so you can see the deeper penetration into the skin, and this is our imaging result. So green color is the uptide, and then you can see this is naked, and then this is a nanoparticle packaged version. So you can see the delivery of this uptide into the dermis. As you can see in here, this is depth-wise images, and this is the quantified data. So you can see the increased penetration into the skin. This y-axis is the fluorescence intensity. So this is another, simple example how we can use intravitreal microscopy to monitor the drug penetration in the skin. And then also, we can use intravitreal microscopy to monitor the skin wound healing model. So in this work, my collaborator made this stretched Pilhan that can be cover the wound, skin wound, and then it help their healing in the skin. So without filling, and then just covering, and then with some functionalized Pilhan. And then in white color, this is collagen, imaged by the second normalization signal. We can nicely see the faster wound closure in here. Okay, and then Professor Takizawa already showed you this data. And then also in a psoriasis model, we can monitor the neutrophil infiltrations over time. So this is a sham control, and then this is a psoriasis model. And this red color is the neutrophil. So you can clearly see the increased number of neutrophil infiltration into the skin. So this is GSTEC data. These are the hair follicle in the back skin. And then in red color, you can see numerous neutrophil infiltrated into the dermis in the skin. So let me zoom in so we can more nicely see these neutrophils in the dermis together with blood vessel in green color. Okay, so in addition to that, we can also visualize other cells or cellular level structure in the skin, such as Langerhans cell and then dermal dendritic cell in green color. So these are the Langerhans cell and then dermal dendritic cell. Again, this is in vivo data. And then this is the lymphatic vessel. This green color is the lymphatic vessel. And then also we can see the peripheral nerve in the skin, as you can see in here. And then other example, more colorful version. So on the left-hand side, I showed you already. So by using the IGM mouse model, we can see the macrophage and neutrophil in the skin together with the blood vessel labeled by CD31 antibody. And then in the middle, using Cy1 mouse model, we can see the peripheral nerve in the skin, and also, again, together with blood vessel in red color. And then here, already showed you, this is a neutrophil, blood vessel, and dermal collagen in blue color. Okay, so let me from now on, let me briefly go through how we can image other organs. So for longitudinal, in vivo imaging of the live animal model over several weeks, we can use various imaging windows technique, such as dorsal skin fold chamber for cancer geographic imaging, abdominal imaging window for long-term abdominal organ imaging, such as the kidney, liver, pancreas, spleen. And then cranial imaging window technique for long-term repeated brain imagings. So let me first start with the dorsal skin fold chamber, DSC. So in the mouse, by using this DSC, can be permanently implanted into the back skin of the mouse model, as you can see. And then when we implant this dorsal skin fold chamber, we can inject the human cancer cell or mouse cancer cell into the subcutaneous tissue like this.
and then seal the subcutaneous tissue with the transparent cover glass like this. And then after that, this mouse can survive more than 3 to 4 weeks. And then during that time period, we can do long-term imaging. So this is one example. So we make the human triple negative breast cancer xenograft model by using MDA-MB231 GFP cells in the dosage form inside the dosage form chamber. And then this is 2 to 3 weeks after the injection. So we can see the very well established tumor in green color. And then we label the blood vessel with the CD31 antibody, and then we inject the nanoparticle. And this is 2 hours, 6 hours, and 24 hours after the nanoparticle injection. And then let me zoom in. You can nicely see the delivery of this nanoparticle. 2 hours, well, not much. 6 hours, some, but most of them are just outside the vessel, not really into the cell. And then finally, at 24 hours, we can see the internalization of the nanoparticle, the delivery of the nanoparticle to the real cancer cell in vivo, as you can see in here or here, right? So we can do very detailed longitudinal drug delivery in their mouse model by using those skin-fold chamber. And then let me show you another example of the imaging window technique. So this is a kind of a ring-shaped window. Again, that can be permanently implanted into the mouse model. So this is one of the work we have done. So we implanted this window on the side to see the kidney. And then through this glass in the window, we can nicely see the kidney structures, as you can see in here. And then we can keep the mouse model for 1 to 2 weeks. And then during that period of time, we can induce some pathological conditions such as acute kidney injury, and then we can see how these individual tubule changed over time. So from day 0 and day 1, this tubule kind of collapsed, and then it filled up with dead cell debris, which we call cast. Day 3, day 5, and then this cast was removed, and then we can see how can I say, necrotic cell, tubular cells in here, it's left at day 7. So we can directly see how individual kidney tubule and their cells changes over time using this abdominal image window. This is the kidney data, but we can also use this abdominal imaging window to see the liver, pancreas, spleen, and other internal organs. And then cranial imaging window, this is a very well-established technique. So we make a small hole in the skull, and then we place the transparent glass like this. And then we protect the exposed skull with a dental cement. And then through this glass, through this transparent cover glass, cranial imaging window, we can directly see the brain. After this surgery, mouse can survive more than 1 year. So which means we can do very long-term, longitudinal brain imagings. So this is the setting. So mouse is anesthetized, and then through the glass, we can image from the dura, meninges, and then cortex, as you can see. In this particular example, we are mostly looking at the blood vessel. And then this is another example using some transgenic mouse model, NG2, this is the mouse model. We can see the arteriole in the pia mater, venule, and the pericyte in the capillaries in the cortex. And then also let me show not just a cell, we can also see the drug delivery as well. So this is the example. So in upper panel, this is the control antibody drugs. In the lower panel is modified antibody drugs with brain BBB, the blood-brain barrier shuttle. So after the modification, we can see these red antibody drugs can penetrate into the brain across the blood-brain barrier from right after to 6 hours, 24 hours, and 48 hours. Compared to that, the control antibody drug cannot penetrate the BBB, and then they disappear. Okay, and then also we can extend our imaging time much longer, like from day 0. So this is the same vessel, this is all same vessel and same location from day 0 to day 25.
And in here, we induce some microinfarctions. And then we can see the early changes. So this cell was activated at 1 day after. So this cell is also activated like this. And then we can see how these cells changes over time up to day 25. And then at any time, we can just zoom in and then see how these cells behave over time like this. If by using our intravitreal microscopy. So we can see the long-term changes and also short-term and then also real-time dynamics by using intravitreal microscopy. And then for all these different organs, we are providing this kind of imaging window accessories and the kit. And then in addition to our standard model, we also provide some modified version with large open space. So using this microscope, we can deal with even medium-sized animals such as rat, like this, or even ferret. And then even in this land model, we can obtain this cellular level images. Okay, and then although our microscope is designed for more optimized for the live animal imaging, but it can also deal with the standard glass slide sample like this using adapters. And then we also provide the intravitreal image processing and visualization software called IVIM Studio. And then this is the slide sample, whole brain slide sample. And then this is automatically stitched whole brain imaging with very high resolutions. And then we can also deal with the in vitro samples such as organoid. And then we can also deal with the 3D data set. Right? And then we can do the 3D rendering and the 3D analysis. Also, 4D data set and the 3D, basically 3D imaging over time. And then we can see how this individual cell moves and dynamically interact with the other cells in the skin. Okay, so our microscope have been purchased by all these different universities, hospitals, and then companies. And then these are the companies that use our intravitreal microscopy technique to analyze their drug compound. Okay, so if you're interested, please visit our webpage at www.ivimtech.com or just send us an email to information@ivimtech.com, or you can contact Adachi-san in Japan. All right, thank you very much. Pilhan, thank you for your presentation. So we'll go to the Q&A session. Okay, so I can see the questions. So the first question is, could you explain whether label-free SHG, second harmonic generation imaging can clearly distinguish between structural changes caused by steatosis and fibrosis when both are present? Ooh, yes. Okay, the short answer is yes. Well, actually, yeah, this is the one, right? The second harmonic generation imaging can see the collagen, right? Only, and then in the steatosis, the liver, not liver, lipid droplet is labeled by fluorescence probe. So this red color is actually lipid droplet labeled by fluorescence dye, SF44. And then green color is the fibrotic collagen. So by using second harmonic generation and the fluorescence probe, we can clearly distinguish the fibrotic collagen and lipid droplet. Okay, and the next question is, what are the minimum acquisition speed or frame rate requirement for achieving motion compensation? Well, I would say at least so to compensate the tissue motion. Yeah, so to compensate this tissue motion, basically your microscope should be fast enough, right, to track this motion. And then I would say at least 15, 15 frame per second. That's at least. Or if you compromise, maybe 10.
but I would say the minimum may be 15 frames per second. And our microscope is capable of 50, so it's much, much faster. But the minimum may be 15 frames per second. But that will be not very minimum. So if you want to achieve this high resolution, high quality motion compensation, at least 30 frames per second might be acceptable. And then 15 will be the minimum. Okay, and the next question is it possible to apply this technique to monitor small molecule drug, such as molecular weight would be 500 monitoring? If you have an idea for that, I would appreciate if you could share example, Well, okay, so the answer is difficult. It's difficult. So I would say, we can image because we need process labeling. And then the typical size of the profile itself is around, 300 to 500, right? So it's not, so if you are dealing with, small molecule drugs such as 500, then your fluorescence dye will be another 500 or 300. So it will, strongly interfere with the natural, PK and PD of the small molecule drugs. So in principle, it's very difficult to monitor the small molecule drug by using fluorescence labeling. But bigger, drugs such as nanoparticle or antibody drugs or peptide drugs or even exosome, all these we have been able to fluorescently images after fluorescence labeling. So to use intravitreal microscope to fluorescently label the drugs, the molecular weight of the drug should be larger, sufficiently larger than the profile we are using, which is around 500 to 300. So I would say at least 10 times bigger. So at least, 5,000 to, larger than 5,000 would be ideal. Okay, the next question is in Japanese. Okay, Adachi-san, can you your mic is mute. Can you translate it for me, if possible? No, I think this is for me, I guess. Sorry. Yes. So I have to answer. Okay. Sorry, Okay. Pilhan. 空間トランスクリプトーム解析あまり皮膚組織で使われてないと思いますが、今後、病理サンプルなどで行う予定はありますか？感染検体などで使われた実例などありますか？はい。空間トランスクリプション、そうですね。いろんな技術あって、最初の、技術とかだと、やっぱり解像度がシングルセルレベルじゃなくて、ビジウムとかですね。ただ最近、フィッシュベースで、例えばゼニウムとかで、その細胞内まで一応見えるようになっているので、おそらく今後は、そういった実例は増えると思います。ただ、我々がそれをやるかというのは、今のところやる予定はないです。はい。以上です。あと、次はI think the next one is for me again, right? Pilhan. So in the psoriasis, neutrophils produce more. Does it change HSCs if compared to systemic infections such as herpes? Is it different? Okay, but that's a good question. I think it's we just look into also the bone marrow and analyze the HSC fraction as well. And what we found in the bone marrow analysis was that, of course, I think it's not only HSCs but also progenitor cells actually increase their proliferation in such that, of course, it's recapitulate kind of infectious situation because, of course, I think you're familiar with the infection that actually induce GCSF production and also activate the bone marrow hematopoiesis, especially granulopoiesis. I think we have seen a pretty much similar picture in our psoriasis model. Though I have to say that I think the degree of the activation, I think it's slightly milder, maybe because of, not much expression of GCSF, but rather a little bit mild. So
So what's the difference between infection or psoriasis-induced bone marrow activation? We never really compare directly, but yes, the LPS is one of my favorite molecules, and I have studied a lot. So maybe I can just compare two data sets side by side. Thank you. ありがとうございます。Pilhan&滝沢先生、本日はありがとうございました。これでウェビナーを終了いたします。本日ご参加いただいた皆様に改めて感謝申し上げます。ウェビナー終了後に簡単なアンケートが表示されますので、追加の質問等があれば、そちらにご記入ください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、감사합니다. Thank you very much. Thank you, Pilhan. Thank you. See you Yeah. soon. See you next time. Thank you. Bye. Bye bye.